Вторая четвертная экспансия – это Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анирудха. Каждый из этих божеств полностью духовно. Okay, Sripad Ramanujacharya has also refuted the arguments of Sankara in his own commentary on the Vedanta Sutra, which is known as a Sri Bhashya. Доводы Шанкара опроверг также Шрипад Рамануджачарья в своем комментарии на Веданта Сутру под названием Шрибаши, где он пишет. Sripad Shankaracharya has tried to equate the Pancharatras with the philosophy of the atheist Kapila, and thus he has tried to prove that the Pancharatras contradict the Vedic injunctions. Шрипад Шанкарачарья попытался низвести учение Панчаратар до уровня философии атеиста Капилы, чтобы доказать, будто Панчаратры противоречат Ведам. The Pancharatras state that the personality of Jiva called Sankarshan has emerged from Vasudeva, the supreme cause of all causes, that Pradyumna, the mind, has come from Sankarshan, and that Aniruddha, the ego, has come from Pradyumna. В Панчаратрах говорится, что личность Дживы, именуемая Санкаршаной, изошла из Васудевы, изначальной причины. Прадюмна или ум изошел из Санкаршаны, а Нирудха же или эго изошел из Прадюмны. But one cannot say that the living entity Jiva takes birth or is created, for such a statement is against the injunction of the Vedas. Из этого, однако, не следует, что живое существо, джива, рождается или создается, ибо такое утверждение противоречит Ведам. As stated in the Katha Upanishad 2.18, living entities as individual spiritual souls can have neither birth nor death. Как сказано в Катха Упанишад 2.18, живые существа, индивидуальные души, не рождаются и не умирают. All Vedic literature declares that the living entities are eternal. Все ведические произведения провозглашают истину о вечности живых существ. Therefore, when it is said that Sankarshan is Jiva, this indicates that he is the predominating deity of the living entities. Поэтому, когда Санкаршану называют Дживой, следует понимать, что он – божество, повелевающее всеми живыми существами. Similarly, Pradyumna is the predominating deity of the mind, and Aniruddha is the predominating deity of the ego. Подобно этому Прадюмна – божество, повелевающее умом, а Анирудха – божество, от которого зависит эго. It has been said that Pradyumna, the mind, was produced from Sankarshan. Сказано, что Прадюмна или ум изошел из Санкаршаны. But if Sankarshan were a living entity, this could not be accepted because a living entity cannot be the cause of the mind. Если бы Санкаршана был обычным живым существом, это утверждение не имело бы смысла, поскольку живое существо не может создать ум. The Vedic injunctions state that everything, including life, mind, and the senses, comes from the Supreme Personality of Godhead. В Ведах говорится, что все, включая саму жизнь, ум и чувства, происходит из Верховной Личности Бога. It is impossible for the mind to be produced by a living entity, for the Vedas state that everything comes from the Absolute Truth, the Supreme Lord. Ни одно живое существо не может создать ум, ибо, как свидетельствуют Веды, все берет начало в абсолютной истине, в Верховном Господе. Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha have all the potent features of the absolute personality of Godhead, according to the revealed scriptures, which contain undeniable facts that no one can refute. Санкаршане, Прадюмне и Анирудхе присущи все проявления могущества абсолютной личности Бога, и подтверждением тому служат шастры, слова которых являются неопровержимой истиной. Therefore, these members of the quadruple manifestation are never to be considered ordinary living beings. Поэтому ни одну из этих четырех экспансий Господа нельзя считать обычным живым существом. Each of them is a plenary expansion of the absolute Godhead, and thus each is identical with the Supreme Lord in knowledge, opulence, energy, influence, prowess, and potencies. Каждая из божеств – полная экспансия абсолютного Бога, и значит,
Ни одно из них не уступает Верховному Господу в знании, богатстве, силе, власти, могуществе или других энергиях. The evidence of the Pancharatras cannot be neglected. Свидетельствами Панчаратар нельзя пренебрегать. Only untrained persons who have not genuinely studied the Pancharatras think that the Pancharatras contradict the Shrutis regarding the birth or beginning of the living entity. Только неподготовленные люди, те, кто не изучил Панчаратры серьезно, могут думать, что эти писания противоречат Шрути в вопросе происхождения живого существа. In this connection, we must accept the verdict of Srimad Bhagavatam, which says the absolute personality of Godhead, who is known as Vasudeva, and who is very affectionate towards his surrendered devotees, expands himself in quadruple forms, who are subordinate to him and at the same time identical with him in all respects. В этой связи мы должны принять заключение Шримад Бхагаватам, где сказано: абсолютный Господь, личность Бога, которого именуют Васудевой и который необычайно добр к предавшимся ему душам, являет себя в 4 образах, подвластных ему и в то же время тождественных ему во всех отношениях. The Poshkara Samhita states the scriptures that recommend that Brahmanas worship the quadruple forms of the Supreme Personality of Godhead are called agamas, authorized Vedic literatures. А в Пушкара Самхите говорится: Писания, которые рекомендуют брахманам поклоняться четверной экспансии Верховной Личности Бога, называются агамами, авторитетными ведическими произведениями. In all Vaishnava literature, it's said that worshipping these quadruple forms is as good as worshipping the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, who in his different expansions, complete in 6 opulences, can accept offerings from his devotees of the results of their prescribed duties. Все вайшнавские писания приравнивают поклонение четверному образу Господа к поклонению Верховной Личности Бога Васудеве, который в облике своих разнообразных экспансий, исполненных 6 совершенств, принимает от преданных плоды предписанной им деятельности. Worshipping the expansions for pastimes promotes one to the worship of the Sankarshan quadruple. Поклонение лила-аватарам Господа, таким как Нарисимха, Рама, Шеша и Курма, позволяет человеку возвыситься до уровня поклонения четверной экспансии. Interesting point there, eh? Довольно интересное высказывание. Mm-hmm. From that position, one is raised to the platform of worshipping Vasudeva, the Supreme Brahman. Что, в свою очередь, возвышает его до поклонения Васудеве, Верховному Браману. In the Poshkara Samhita, it is said, if one fully worships according to the regulative principles, one can attain the Supreme Personality of Godhead. В Пушкара Самхите по этому поводу сказано: если человек поклоняется Господу в точном соответствии с правилами и предписаниями, он сможет достичь Верховной Личности Бога Васудевы. It is to be accepted that Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha are as good as Lord Vasudeva, for they all have inconceivable power and can accept transcendental forms like Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. Transcendental forms like Vasudeva. Таким образом, следует признать, что Санкаршана, Прадьюмна и Анирудха ни в чем не уступают Господу Васудеве, ибо тоже обладают непостижимым могуществом и, как Васудева, способны воплощаться в различных трансцендентных обликах. Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha are never born, but they can manifest themselves in various incarnations before the eyes of pure Санкаршана, Прадьюмна devotees. и Анирудха никогда не рождаются. Они могут предстать взору чистых преданных в облике того или иного воплощения. This is the conclusion of all Vedic literature. С этим согласны все ведические писания.
that the Lord can manifest himself before his devotees by his inconceivable power is not against the teaching of the Pancharatras. То, что Господь, благодаря своему непостижимому могуществу, способен предстать взору преданных, никак не противоречит учению Панчаратр. Since Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha are respectively the predominating deities of all the living entities, the total mind and the total ego, the designation of Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha as jiva, mind, and ego are never contradictory to the statements of the scriptures. Санкаршана, Прадьюмна и Анирудх являются божествами, которые повелевают живыми существами, совокупным умом и совокупным эго. Поэтому, когда их обозначают как джива, ум или эго, все соответствует букве Писаний. These terms identify these deities just as the terms sky and light sometimes identify the absolute Brahman. Подобные термины служат лишь обозначением этих божеств, так же как термины «небо» или «свет» используются иногда для описания абсолютного Брамана. The scriptures completely deny the birth or production of the living entity. Писания решительно отвергают идею возникновения или сотворения живого существа. In the Parama Samhita, it is described that material nature, which is used for other purposes, is factually inert and always subject to transformation. В Парама-самхите говорится, что материальная природа, которой пользуются живые существа, сама по себе инертна и всегда подвержена изменениям. The field of material nature is the arena of the activities of fruitive actors, and since the material field is externally related with the Supreme Personality of Godhead, it is also eternal. Она представляет собой поле деятельности для тех, кто стремится к плодам своего труда. И поскольку материальная природа внешне связана с Верховной Личностью Бога, она, так же как и Он, вечна. In every samhita, the jiva living entity has been accepted as eternal, and in the Pancharatras, the birth of the jiva is completely denied. Живое существо, джива, как признают все самхиты, вечно, поэтому в панчаратрах возможность рождения дживы полностью исключается. Anything that is produced must also be annihilated. Все, что однажды возникло, должно когда-нибудь разрушиться. Therefore, if we accept the birth of the living entity, we also have to accept his annihilation. Допустить, что живое существо возникает в определенный момент времени, значит согласиться с тем, что оно рано или поздно погибнет. But since the Vedic literatures say that the living entity is eternal, one should not think the living entity to be produced at a certain time. Однако в Ведах сказано, что живое существо вечно, а значит, утверждать, будто оно когда-то возникло, было бы ошибкой. In the beginning of the Parama Samhita, it is definitely stated that the face of material nature is constantly changeable. Как сказано в начале Парама-самхиты, лик материальной природы непрестанно изменяется. Therefore, beginning, annihilation, and all such terms are applicable only in the material nature. Поэтому понятие возникновения или исчезновения приложимо только к материальной природе. Considering all these points, one should understand that Shankaracharya's statement that Sankarshan is born as a jiva is completely against the Vedic statements. Таким образом, из всего сказанного следует заключить, что утверждение Шанкарачарьи о рождении Санкаршаны как дживы целиком противоречит Ведам. His assertions are completely refuted by the above arguments. Все приведенные доводы полностью опровергают высказывания Шанкары. In this connection, the commentary of Sridhar Swami on Srimad Bhagavatam 3.134 is very helpful. В этой связи будет полезно обратиться к комментарию Шридхары Свами на стих из 3-й песни Шримад Бхагаватам 1.34. So I think that's all being spoken by Ramanujacharya, right?
Я понимаю, это все мы с вами читаем слова Рамануджачарьи. From the beginning today up until this point. Начиная с того абзаца, с которого мы сегодня начали читать, и вот до нынешнего момента, то, что здесь закрывающая кавычка стоит. Is that right, Nityananda Swarup? It seems so, because there is a diacritical mark. Quotation mark. Quotation mark, yeah. No. Yeah, I think so. Okay. For a detail, no, this is Prabhupada himself writing. He's translated this portion of spoken by Ramanujacharya from his commentary on the Vedanta Sutra, which is known as the Sri Bhashya. Таким образом, то, что мы сейчас читали, это перевод части комментария Рамануджачарьи из его Шри Бхашьи. So now Prabhupada himself continuing. А дальше уже Прабхупада сам продолжает. I'm sorry, there is some place where Jiva Goswami or some of our acharyas, they give comment about before in above. That was previously, yeah. Maybe it's the same, his comments, no? It was Jiva Goswami, or I don't remember who was that. No, Rupa Goswami. It's from the Lago Bhagavatamrita. Prabhupada was. It's not he's not continuing there here also. No. Mm-hmm. He quoted, from the Lago Bhagavatamrita, but then Prabhupada finished that. You can see the quotation mark in the paragraph. It has the number 4 at the beginning. It was a paragraph before this one. So there you can see that. So it's what's stated in the Lago Bhagavatamrita, and then there are quotation marks. And then those quotation marks finish before the end of that paragraph. У Винатхивасу возник вопрос, может быть, это все-таки цитаты из Лагу Бхагаватам Тирупа Госвами, но Гуру Махарадж отметил, что после той цитаты стояла закрывающая кавычка, и дальше идет новая цитата уже из Рамануджачарьи. Yeah. Thank you. You perhaps weren't here right in the beginning when I started reading, but it begins. We began today. Sripad Ramanujacharya has also refuted the arguments of Sankara in his own commentary in the Vedanta Sutra, which is known as the Sri Bhashya. And then the quotation marks are opened, and they continue on until what we just read, where he says, and this is Ramanuja saying, in this connection, the commentary of Sridhar Swami and Srimad Bhagavatam 3.134 is very helpful. Then the quotation mark close. Ну вот мы с вами сегодня абзац начали читать доводы Шанкары, опроверг также Шрипада Рамануджачарья в своем комментарии на Веданта Сутру под названием Шри Бхашья, где он пишет. Дальше стоит двоеточие и открывающие кавычки. Дальше все, что мы с вами прочитали, вплоть до последнего предложения, это все было цитата. Потом кавычка закрывается. So for a detailed refutation of Shankaracharya's arguments attempting to prove Sankarshan as an ordinary living being, one may refer to Sripat Sudarshanacharya's commentary on the Sri Bhashya, which is known as the Sutta Prakashika. Еще более обстоятельное опровержение высказывания Шанкарачарьи о том, что Санкаршана – это обычное живое существо, содержится в комментарии Шрипад Сударшаначарьи к Шри Бхашье, который называется Сutta Prakashika. Presumably, Sripad Sudarsanacharya is a follower of Ramanuja coming in the
in that Sampradaya, Sri Sampradaya, because he has written a commentary on Ramanuja's commentary. Судя по тому, что Шримад Сударшана-ачарья написал комментарий к комментарию Рамануджа-ачарьи, он является одним из его последователей в Шри Сампрадае. The original quadruple forms, Krishna, Baladev, Pradyumna, and Aniruddha, expand into another quadruple which is present in the Vaikuntha planets of the spiritual sky. Из первой четверной экспансии Кришны, Баладевы, Прадьюмны и Анирудхи происходит вторая экспансия, пребывающая на планетах Вайкунтхи в духовном мире. Therefore, the quadruple forms in the spiritual sky are the second manifestation of the original quadruple in Dwaraka. Таким образом, эти четыре образа Господа на Вайкунтхе представляют собой проявление изначальных четырех экспансий в Двараке. As explained above, Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha are all changeless, transcendental plenary expansions of the Supreme Lord who have no relation to the material modes. Как уже объяснялось, Васудева, Санкаршана, Прадьюмна, Анирудха – это неизменные, трансцендентные, полные экспансии Верховного Господа. Они никак не связаны с материальными гунами. The Sankarshan form in the second quadruple is not only a representation of Balaram, but also the original cause of the causal ocean where Karanadakshai Vishnu lies asleep, breathing out the seeds of innumerable universes. Санкаршана во второй четверной экспансии суть не только проявление Баларама, но и источник причинного океана, на водах которого возлежит Карандакашай Вишну, и, погруженный в сон, выдыхает семена бесчисленных вселенных. In the spiritual sky, there's a spiritual creative energy technically called Shuddha Sattva, which is pure spiritual energy that sustains all the Vaikuntha planets with the full opulences of knowledge, wealth, prowess, etc. В духовном мире действует божественная творческая сила, именуемая Шудха-саттвой. Это чистая духовная энергия, которая поддерживает планеты Вайкунхи во всей полноте их совершенств, таких как знания, богатство, могущество и прочее. All these actions of Shuddha Sattva display the potencies of Mahasankarshan, who is the ultimate reservoir of all individual living entities who are suffering in the material world. Действие Шудха-саттвы – это проявление энергии Маха-санкаршаны, высшего прибежища всех индивидуальных живых существ, страдающих в материальном мире. When the cosmic creation is annihilated, the living entities who are indestructible by nature rest in the body of Mahasankarshan. Когда сотворенный космос уничтожается, живые существа, вечные по своей природе, снова находят прибежище в теле Маха-санкаршаны. Sankarshan is therefore sometimes called the total jiva. Именно поэтому Санкаршану иногда называют совокупной дживой. As spiritual sparks, the living entities have the tendency to be inactive in the association of the material energy, just as sparks of a fire have the tendency to be extinguished as soon as they leave the fire. Как духовные искры, живые существа имеют свойство становиться бездеятельными в соприкосновении с материальной природой, подобно тому, как искры, вылетевшие из огня, тут же гаснут. The spiritual nature of the living being can be rekindled, however, in association with the Supreme Being. Однако духовная природа живого существа может снова пробудиться, если оно придет в соприкосновение с Верховным Существом. Because a living being can appear either in matter or in spirit, the jiva is called a marginal potency. Поскольку живые существа, дживы, могут пребывать либо в материи, либо в духе, их называют пограничной энергией. Sankarshan is the origin of Karana Vishnu, who is the original form who creates the universes, and that Sankarshan is but a plenary expansion of Sri Nityananda Ram. Санкаршана – источник Карана Вишну, изначального проявления Господа, которое творит Вселенные, но сам Санкаршана является
всего лишь полная экспансия Шри Нитьянанды Рамы. Taha ye Ramer Rup Mahasankarshan Chitchakti Ashray Tiho Karan. There in the spiritual sky, the personal feature of Balaram called Mahasankarshan is a shelter of the spiritual energy. He is the primary cause, the cause of all causes. Там, в духовном мире, Баларама в своей ипостаси, которую именуют Маха Санкаршаной, является прибежищем всей духовной энергии. Он – первопричина всего сущего, начало всех начал. Chitchakti Vilas Eka Shuddhasatvanam Shuddhasattvamaya Jata Vaikuntadidam. One variety of the pastimes of the spiritual energy is described as pure goodness, Vishuddhasattva. It comprises all the abodes of Vaikuntha. Одно из проявлений духовной энергии называется чистой благостью, Вишудха-саттвой. Чистая благость повсюду царит на планетах Вайкунхи. Sadvidaishvaryataha Shakala Chinmaya Sankarshan Ervibhuti Sab Janiya Nischaya. The 6 attributes are all spiritual. Know for certain that they are all manifestations of the opulence of Sankarshan. 6 совершенств Господа полностью духовны. Знайте, что все они суть проявления богатств Санкаршаны. Jivanam tatastakya ekashakti hoy Mahasankarshan sab jiverashroy. There is one marginal potency known as the jiva. Mahasankarshan is the shelter of all jivas. Существует также пограничная энергия, именуемая дживой. Маха Санкаршана – прибежище всех джив. Jaha hoiti vishvatpati jahate pralay se purusher Sankarshan samashray. Sankarshan is the original shelter of the Purusha, from whom this world is created and in whom it is dissolved. Санкаршана – это изначальное прибежище Пуруши, из которого материальный мир возникает и в которого он входит после своего уничтожения. Sarvashraya Sarvadbhuta Aishwarya Apar Ananta Kohite Nare Mahima Yahar. He, Sankarshan, is the shelter of everything. He is wonderful in every respect, and his opulences are infinite. Even Ananta cannot describe his glory. Он, Санкаршана, дарует прибежище всему сущему. Он удивителен во всех отношениях. Его достояние безгранично. Даже Ананта не в силах описать его величие. As we know, Anantasesha has unlimited numbers of hoods, and each hood is reciting the glories and pastimes of the Lord, and no hood ever repeats itself. Как вы знаете, у Господа Ананты бесконечное количество голов, и каждой головой он с незапамятных времен прославляет игры Господа, и он еще ни разу не повторился. So as mentioned here, Ananta cannot fully describe the glories of the Lord. Поэтому в этом стихе сказано, даже Ананта не в силах описать величие Господа в полной мере. Turiya Vishuddhasattva Sankarshanam Tiho Yara Angsase Nityanandaram. That Sankarshan, who is transcendental pure goodness, is a partial expansion of Nityananda Balaram. Этот Санкаршана, трансцендентная чистая благость, является собой частичную экспансию Нитьянанды Баларамы. So you can see here that Krishna Das is considering that Nityananda Balaram, they're one and the same, they're non-different. Здесь Кришнадас недвусмысленно показывает, что Нитьянанда и Баларама суть одно, они не отличны друг от друга. And even Sankarshan is an expansion of Nityananda Balaram. Более того, Санкаршана – это экспансия Нитьянанды Баларамы. Astam Slokir Koila Sankepe Vivaran Navam Slokir Artashuna Diyaman. I have briefly explained the 8th verse. Now please listen with attention as I explain the 9th verse.
Так, я вкратце объяснил 8 стих. Теперь внимательно послушайте объяснение стиха 9. Okay, I think we'll finish here today Давайте because на этом пока остановимся. we'll be going after text 51 has a long purport, so we'll stop Дальше here. 51 стиха очень обширный Any комментарий. questions here? Пожалуйста, вопросы. Is Vaninath, you were going to make a presentation? От вас, Прабху, вас сначала сегодня с утра ждали с презентацией. Можете сейчас выступить? It's not presentation, it's a little bit some comment about that verse where we discussed about Mano Madhvantara avatars. It was my comment on. Okay. Actually, there is also includes some question that if we are our conclusion is that this Madhvantara avatars, they are not Jiva Tattva, or they are Vishnu Tattvas, or they are Jiva Tattva. And the second point is then Mano himself, he is Jiva Tattva or Vishnu Tattvas. Vishnu Tattva. It means that sometime Lord, sometime can he make Jiva as a Manu. He can also empower it and he become Manu, or sometimes Lord himself can also take this place, this role of Manu, and as Lord himself, and he becomes then Manvantara avatar. And that's why the Manvantara avatar, it can consider that both of Manvantara avatara is Manu himself, and also the different Manvantara avatars comes from the Lord or from the Jivas. And I brought some example, like we see the watch. There is on the plate of the watch that we can see like 4 o'clock and 5 o'clock, and between them there is many divisions. And all this the same category, like 4 o'clock or 4:15 or 4:30, 40, same. And like this, Manu and Manvantaras, they are like same. They can be as Jiva Tattva and as Vishnu Tattva as well. Can Lord himself come as different incarnation in the form of Manvantara avatars. Is it the right conclusion? What do you think, Guru Maharaj? Я попробую выжимку, сделать. Вы меня поправьте, пожалуйста, если что-то упущу. Это не столько презентация, сколько комментарий. Вопрос был по поводу Ману и Манвантара аватар. Вопрос был в том, Ману это Джива Татва или Вишну Татва, Манвантара аватар это Вишну Татва или Джива Татва. И правильно ли следующее понимание? Иногда Ману это живое существо, иногда сам Господь становится Ману, и тогда такого Ману называют Манвантара аватара. И также термином Манвантара аватара называют воплощение Господа, которые приходят в соответствующий период правления Ману. Вот по поводу часов вы сами объясните, я не совсем понимаю. Ну а часы это как на циферблате есть, допустим, 4 и 5, а между ними есть деление. И мы говорим 4:15, 4:30, 4:40. То есть мы называем вначале 4, а потом деление. И точно так же вот при управлении каждого ману, оно приходит эти манвантары, и поэтому это делается для того, чтобы мы знали именно в какой период именно жизни Господа Брахмы эти манвантары приходят. What's that last point? Last point is that because we see that we're saying 4 o'clock, and whatever is coming after 4, before 5 o'clock,
we're also saying 415, 420, 440, 45, 444. And the same way we can say that Manvantaras, Manu and Manvantara avatars, they belongs to the ruins of same Manvantara in order to make easier to count in which period of time of life of Brahma they were coming. Say that again. Say that What? again. So the idea is that That last sentence. the idea is that we're using the name of a certain Manu to determine in which period of Brahma's day this or that incarnation has come. Mm-hmm. Like on the clock, we say 4 o'clock. This is the beginning of Manvantara. At 5 o'clock, next Manvantara period will begin. But whatever comes in between, it's like 4:15 or 4:20. So the certain incarnation which comes in the period of ruling of a particular Manu. But it's the same category. That's like 4 o'clock and 4:15 is the same category. And this way is same way. This Manvantara avatars, they have the same category as Manu. They coming. They can be Jiva and they can also be Vishnu Tattva. И вот эти аватары, которые приходят в промежуток, в период правления определенного Ману, они могут быть как дживами, так и вишну-татвами. Okay. Thank you. Thank you very much for opportunity to speak. If I remember, I'll also ask Banu Maharaj what is his understanding. Я также задавал вопрос Бану Махараджу по этому поводу. Yeah, if I remember, I will. Если я не забуду, я задам Бану Махараджу этот вопрос.